نمبر 1 ستا د خوښې خبریال څوک ده؟ Who is your favorite TV star? Who is your favorite TV star? ته له چا سره خبرې کول غواړې؟ Who do you want to talk to? Who do you want to talk to? ته پوهیږې چې دوی څوک دي؟ Do you know who they are? Do you know who they are? مسؤل څوک ده؟ Who is the person in charge? Who is the person in charge? زیاتې ونې وغورځېدلې. Many trees fell down. Many trees fell down. دروازه چا خلاصه پرېښوده؟ Who left the door open? Who left the door open? د دوی شخصي استاد څوک ده؟ Who is their homeroom teacher? Who is their homeroom teacher? ته څومره ماشومان لرې؟ How many cats do you have? How many cats do you have? واخله څومره چې ستا زړه وي. Take as many as you want. Take as many as you want. هغې څو ځلې ماته تلیفون وکړ. She called me many times. She called me many times. زیاتو ملګرو له هغه څخه لیدنه وکړه. Many friends saw him off. Many friends saw him up. پوښتنه دا ده چې دا به څوک وکړي؟ The question is who will do it? The question is who will do it? زه تازه هګۍ غواړم. I want some fresh eggs. I want some fresh eggs. ماته لږ یخې اوبه راوړه. Bring me some cold water. Bring me some cold water. هغه نرم او صفا आवाज لري. He has a soft and clear voice. He has a soft and clear voice. احمد زکام ده. Ahmed has a cold. Ahmed has a cold. کاشکي چې هلته زه له تا سره وای. I wish I had been there with you. I wish I had been there with you. زه ستا په مقصد باندې پوهیږم یا زه پوهیږم چې ستا څه مقصد ده. I know what you mean. I know what you mean. زه تا پیژنم چې مالدار یې. I know you are rich. I know you are rich. په دې ورځو کې ژوند سختیږي. Life is
getting hard these days. Life is getting hard these days. سترګې دې خلاصې کړه. Open your eyes. Open your eyes. هغه زموږ وړاندیز قبول کړ. He accepted our offer. He accepted our offer. آیا څه مشکل دی یا کومه ستونزه ده؟ Is something wrong? Is something wrong? هغه زمونږ په ژبه خبرې نه کوي. He doesn't speak our language. He doesn't speak our language. ژوند د لوړو او ژورو څخه ډک ده. Life is full of ups and downs. Life is full of ups and downs. ups and downs مقصد دی لوړې او ژورې. پښتو معنی همدا ده. د تیرې ورځې راهیسې ساړه دي، یعنی یخ ده یا یخني ده. It has been cold since yesterday. It has been cold since yesterday. دا لغات څه معنی لري؟ What does this word mean? What does this word mean? زه دا ډول ژوند نشم کولی. I can't live that kind of life. I can't live that kind of life. زه پوهیږم چې هغه ماته ګوري. I know he is watching me. I know he is watching me. ته موږ پیژنې. Do you know us? Do you know us? ته سیګرټ ولې نه پرېږدې؟ Why don't you give up smoking? Why don't you give up smoking? زه ژمنه کوم. I give you my word. I give you my word. زه له تا سره ژمنه کوم. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه، نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه.
Thank you so much for watching.